Hello guys, PJ mga Lindan here. Wala ba kayong ka-idea kung paano tumugtog ng gitara o kung paano man lang magsimula? Stay tuned dahil tuturuan ko kayo kung paano maggitara. Okay guys, ituturo ko sa inyo ang 7 basic na major chords at saka 7 basic na minor chords. Ito yung represent ng finger number 1, 2, 3, 4 na makikita natin sa tablature na papakita ko. Reminders nga pala guys, yung mga figure na ipapakita ko, hindi sa akin yun. Ginugol ko lang sila para mas madali ko sa inyo maipakita. Magsimula tayo sa A. Finger 1, 4th string, 2nd fret. Finger 2, 3rd string, 2nd fret. Finger 3, 2nd string, 2nd fret. A minor, finger 1, 2nd string, 1st fret. Finger 2, 4th string, 2nd fret. At finger 3, 3rd string, 2nd fret. B major, finger 1, flat sa 2nd fret. Finger 2, 4th string, 4th fret. Finger 3, 3rd string, 4th fret. At finger 4, 2nd string, 4th fret. B minor, finger 1, flat sa 2nd fret. Finger 2, 2nd string, 3rd fret. Finger 3, 4th string, 4th fret. At finger 4, 3rd string, 4th fret. C major, finger 1, 2nd string, 1st fret. Finger 2, 4th string, 2nd fret. At finger 3, 5th string, 3rd fret. C minor, finger 1, flat sa 3rd fret. Finger 2, 2nd string, 4th fret. Finger 3, 4th string, 5th fret. At finger 4, 3rd string, 5th fret. D major, finger 1, 3rd string, 2nd fret. Finger 2, 1st string, 2nd fret. Finger 3, 2nd string, 3rd fret. Naman tayo sa D minor. Finger 1, 1st string, 1st fret. Finger 2, 3rd string, 2nd fret. Finger 3, 2nd string, 3rd fret.
E major, finger 1, 3rd string, 1st fret. Finger 2, 5th string, 2nd fret. At finger 3, 4th string, 2nd fret. E minor, 1st finger, 5th string, 2nd fret. 2nd finger, 4th string, 2nd fret. Punta naman tayo sa F. 1st finger, flat sa 1st fret. 2nd finger, 3rd string, 2nd fret. Finger 3, 5th string, 3rd fret. At finger 4, 4th string, 3rd fret. F minor, finger 1, flat sa 1st fret. Finger 3, 5th string, 3rd fret. At finger 4, 4th string, 3rd fret. G major, finger 1, 5th string, 2nd fret. Finger 2, 6th string, 3rd fret. Finger 3, 2nd string, 3rd fret. Finger 4, 1st string, 3rd fret. G minor, finger 1, flat sa 3rd fret. Finger 3, 5th string, 5th fret. At finger 4, 4th string, 5th fret. Okay, bonus na rin pala. Tuturo ko sa inyo kung paano yung F sharp minor at C sharp minor na madalas din siyang makikita sa mga pangkaraniwang kanta. F sharp minor, finger 1, flat sa 2nd fret. Finger 3, 5th string, 4th fret. At finger 4, 4th string, 4th fret. C sharp minor, finger 1, flat sa 4th fret. Finger 2, 2nd string, 5th fret. Finger 3, 4th string, 6th fret. At finger 4, 3rd string, 6th fret. Okay guys, ganito naman ang strumming for beginners. Okay guys, ganito lang siya. Down, up, down, up, down. Kuha nyo. Isa pa. Down, up, down, up, down. Ngayon, lagyan naman natin siya ng chords. G major, D major,
E minor, at C major. Subukan natin ng may strum. Okay guys, ang tip ko lang sa inyo pag mag-i-strumming kayo is kantahin nyo. Parang ganito. Down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Ganun lang siya. So, ganito ako nag-practice nung baguhan lang ako. Kasi wala namang nagturo sa akin nun. So, self-study lang din. May ilan-ilan lang na nagturo sa akin. Pero hindi naman talaga siya yung katulad ng explanation ko. So, kung magpa-practice kayong mag-gitara, siguro at least 1 to 2 hours a day man lang. Or kahit isang oras, basta pag uwi mo ng bayo, gumitara ka. Ganun lang yung tip ko para mas mabilis matuto. Huwag kang titigil mag-practice hanggang sa magawa mo. Ngayon, kung nahihirapan ka sa paglipat, ang tip ko naman dyan, bilisan mo lang yung strum. Tapos, kahit di mo siya magawa, basta tuloy-tuloy yung strum. Kahit di mo siya magawa ng lipat, parang ganito. Sa mga baguhan, siguro nakakaganito kayo. Kahit mali-mali yung finger position nyo, basta dire-diretso lang kayo kay strum. Para sa akin, kusa nyo na siyang matututunan na maitatama nyo rin siya kapa-practice. So, huwag kayong tumigil kapa-practice para matuto mag-gitara. Dati ako, nakikanta lang din ako sa mga nag-gitara. Nakikitono pa nga ako. Pero syempre, hindi rin naman ako tumigil sa kapa-practice kaya natuto ako. So, huwag kayong mawala ng pag-asa kahit na ilang taon pa kayo ngayon. Basta mag-practice lang kayo. May guidelines naman tayo na itinuturo. So, good luck sa pag-gitara.